আচ্ছা ঠিক আছে। So Bordetella species is Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, and Bordetella bronchioseptica. It is important species is Bordetella pertussis, and that causes whooping cough. Bordetella pertussis. Pertussis, also known as whooping cough, is a highly contagious bacterial disease mainly caused by Bordetella pertussis. It is characterized by severe coughing spells, which can sometimes end in a whooping sound when the person breathes in. Whooping cough is also known as 100 days cough. Habit pattern of coughing may longer or subsequent weeks and months, so Chinese call it 100 days cough. অনেকদিন ধরে কাশি থাকে, এই জন্য এটার বলা হচ্ছে যে 100 days cough. What is whooping cough? Whooping cough or pertussis is a bacterial infection of the lungs which is caused by a bacterium Bordetella pertussis. It is a very contagious disease which causes coughing with little or no fever. The coughing may be so severe that it leads to vomiting and aspiration. Whooping cough is an infectious bacterial disease that causes uncontrollable coughing. The name comes from the noise you make when you take a breath after you cough. You may have choking spells or may cough so hard that you vomit. Identification of Bordetella. Jules Bordet and Gangu contributed for discovery 1900. Identified as small bacilli, identified as bacilli in children with whooping cough, Bordetella pertussis or intense cough, other related bacteria, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchoseptica, and Bordetella avium. Bordetella pertussis. এটাকে বর্ডেড গ্যাঙ্গো ব্যাসিলাস বলা হয়, যেহেতু দুইজন সায়েন্টিস্ট এখানে এটা আইডেন্টিফাই করছিলেন। গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম, এ স্মল ওভয়েড coccobacillus. Length is 0.5 microns, have bipolar metachromatic granules when stained with toluene blue. The small ovoid coccobacillus, 0.5 micron, on repeated cultures become larger thread-like bacilli. Non-motile, non-sporing, capsulated. Loss on repeated culture, কয়েকবার কালচারের পরে এটার ক্যাপসুল থাকে না। Pathogenesis. Like most gram-negative pathogens, Bordetella pertussis also contains a lipopolysaccharide coat that acts as an endotoxin and can aid colonization by agglutinating human cells. Pathogenesis. Bordetella pertussis, a pathogen only for human. The organisms attach to the ciliated epithelium of the upper respiratory tract but do not invade the underlying tissues. Decreased cilia activity and subsequent death of the ciliated epithelial cells are important aspects of pathogenesis. Several factors play a role in the pathogenesis. Number one, attachment of the organism to the cilia of the epithelial cell is mediated by a protein on the pili called filamentous hemagglutinin. Antibody against the filamentous hemagglutinin inhibits attachment and protects against disease.
Number 2, pertussis toxin. Stimulate adenylate cyclase by catalyzing the addition of adenosine diphosphate ribose, a process called ADP ribosylation, to the inhibitory subunit of the G protein complex. This results in prolonged stimulation of adenylate cyclase and a consequent rise in cyclic AMP-dependent protein kinase activity. This results in edema of the respiratory mucosa that contributes to the severe cough of pertussis. This toxin also has a domain mediates binding to the receptors on the respiratory surface epithelium. It is an AB subunit toxin. Pertussis toxin also causes a striking lymphocytosis in the blood. The toxin inhibits signal transduction by chemokine receptors, resulting in a failure of lymphocytes to enter lymphoid tissue such as spleen and lymph nodes. So there is an increased number of lymphocytes in the blood. The inhibition of signal transduction by chemokine receptors is also caused by ADP ribosylation of the G protein. The organisms also synthesize and export adenylate cyclase. This enzyme, when taken up by phagocytic cells, such as neutrophil, can inhibit their bactericidal activity. Bacterial mutants that lack cyclase activity are avirulent. Tracheal cytotoxin is a fragment of the bacterial peptidoglycan that damages ciliated cells of the respiratory tract. Tracheal cytotoxin appears to act in connect with endotoxin to induce nitric oxide, which kills the ciliated epithelial cell. Virulence factors associated with Bordetella pertussis. Key virulence factor আছে দেখি আমরা Fimbria not primarily involved in adherence. Exotoxin and hemagglutinin mediate attachment specifically to ciliated epithelium or bronchial tree. Cells multiply among cilia of epithelial cells and produce filamentous hemagglutinin and classic AB exotoxin and other toxins, leading to localized tissue damage and systemic toxicity. Pertussis toxin, adenylate cyclase toxin, tracheal cytotoxin, dermonecrotic toxin, filamentous hemagglutinin, and lipopolysaccharide, lipid A and lipid X. Classical AB exotoxin has three distinct activities: histamine sensitizing factor, lymphocytosis promoting factor, ILS activating protein. Antigenic characters and virulence. Agglutinogen specific surface agglutinogen with capsule K antigen or Fimbria. 14 agglutinin factor are identified. Factor 7 is common in all species. Factor 1 to 6 is only B. Bordetella pertussis. And factor 12 and 14 in Bordetella bronchoseptica and pertussis. Virulence factor. These virulence factors include adenosine additions such as filamentous hemagglutinin, agglutinogens, peractin, and Fimd, as well as a number of toxins including pertussis toxin, adenylate cyclase toxin, tracheal cytotoxin, dermonecrotic toxin, and heat labile toxin. ডায়াগ্রাম দেখানো হচ্ছে ভিউলেন্ট মলিকুলসগুলো কি কি আছে ফিম্ব্রিয়া গ্লুটিনোজেন আউটার মেমব্রেন প্রোটিন লাইপোপলিস্যাকারাইড filamentous hemagglutinin and other toxin pertussis toxin heat labile toxin adenylate cyclase toxin. Toxin cellular action. Mechanism of infection. 1, 2, 3 are common infective strain vaccine contain all the three agglutinogen promoting virulence by
helping bacteria to attach to respiratory epithelial cell. Pertussis toxin molecular weight 1,17,000. Hexamer protein composed of 6 subunits with AB structure. A has enzymatic activity. It can be toxoided. Pertussis toxin is the major component of acellular pertussis vaccine. Nature of toxin, it produces a highly lethal toxin, formerly called dermonecrotic toxin, which causes inflammation and local necrosis adjacent to sites where Bordetella pertussis is located. The lethal toxin is a 102 kilodalton protein composed of 4 subunits with 2 a molecular weight of 24,000 dalton and 2 with molecular weight of 30,000 dalton. Pertussis toxin causes pathogenesis present only in Bordetella pertussis. Pertussis toxin is expressed on the surface, secreted into the surrounding medium, causes biochemical and biological activity of producing lymphocytosis, producing factor causes lymphocytosis, acts as histamine sensitizing factor, islets activating function causes excessive insulin secretion. Filamentous hemagglutinin, one of the hemagglutinins produced by Bordetella pertussis. Filamentous hemagglutinin adheres to cilia of the respiratory epithelium and to erythrocytes, helps in binding to respiratory epithelium. Other toxins, adenylate cyclase and heat labile toxin. Adenylate cyclase enters the target cells and acts as toxin. It acts by catalyzing the production of cyclic AMP by various types of cell. Heat labile toxin, cytoplasmic protein present in Bordetella, dermonecrotic and lethal in mice. Tracheal toxin, low molecular weight peptidoglycan causes ciliary damage produced by all Bordetella. It induces ciliary damage in hamster tracheal ring. Lipopolysaccharide acts as in gram-negative bacilli. Protectin OMP produce immunity in mice. এই টক্সিনগুলোর বিভিন্ন অন্যান্য স্পেসিসের উপর যে পরীক্ষা চালানো হয়েছে হ্যামস্টার মাইস এগুলোই আর কি দেখানো হচ্ছে। Incubation in whooping cough. The incubation period for whooping cough is usually 7 to 10 days, but can be as long as 21 days. Stages of infection. First stage catarrhal, then paroxysmal, then convalescence. Each stage lasts 2 weeks. Catarrhal stage is maximal effective. Antibiotics are useful. Paroxysmal stage, cough increases, distinctive bouts, violent spasm of continuous coughing. With violent act of cough, air enters into empty lung with characteristic whoop. The sound হয় whoop, এই whoop soundের কারণে whooping cough বলা হয়। Enters into next stage, leads to convalescence and severity of cough decreases. Total disease lasts for 6 to 8 weeks. Violent paroxysm of cough. Complication. The violent bouts of cough leads to subconjunctival hemorrhage, subcutaneous emphysema, bronchopneumonia, lung collapse. Neurological complications এর মধ্যে আছে epilepsy, paralysis, mental retardation, blindness, and deafness. Epidemiology. Predominantly a pediatric disease, highest in the first year of life. Maternal antibodies are not protective. Females suffers more than males. Worldwide in distribution, epidemic occurs periodically.
In early stage of infection, droplets and fomites contaminated by oropharyngeal secretion are infective. Non-immune rarely escape infection. Household contact at risk. Chronic carriers are not known. Bordetella pertussis 95%, parapertussis 5%, and bronchoseptica occasionally occur. Sometimes adenovirus, mycoplasma pneumonia may mimics whooping cough. অ্যাডেনোভাইরাস অ্যান্ড মাইকোপ্লাজমা দিয়ে যে নিউমোনিয়া হয় এটা অনেক সময় হুপিং কফের মতো হতে পারে। How whooping cough diagnosed? Since the early symptoms are so non-specific, pertussis is usually not diagnosed until the appearance of the characteristic cough. Pertussis can be confirmed by taking culture of respiratory fluid for examination in the laboratory. This involves taking a sample of secretions from the nose or throat and identifying the pertussis bacteria in the secretion. Diagnosis: isolation by culture, PCR, direct fluorescent antibody, and serological testing. Laboratory diagnosis এর মধ্যে আছে microscopy, culture, microscopy the demonstration of bacilli in respiratory secretion, fluorescent antibody method. Sample কিভাবে কালেকশন করা হয় দেখানো হচ্ছে। Secretion from the posterior pharyngeal wall are collected with cotton swab with a bent wire passed from the oral cavity. A West's post-nasal swab is used for collection of specimen. Per nasal swab নেওয়া যেতে পারে. Swab on a flexible wire is passed along the floor of the nasal cavity and material collected from pharyngeal wall. Dacron or calcium alginate swabs are better. Transport medium. Transfer into a casamino acid solution at pH 7.2 in modified Stewart's medium, glycerin, potato, blood agar or boarded gangu. Adding penicillin becomes more selective. Transport media to the cough plate method. Culture plate held at 10 to 15 centimeter in front of the mouth when the patient is coughing spontaneously or induced cough. Droplets of respiratory exhaled impinges on the media, helpful as bedside investigation. কালচার প্লেটের একটা পেশেন্টের মুখের সামনে নিয়ে কাশতে বললে সে তার কফের মাধ্যমে এটা ইনোকুলেশন হয়ে যাবে কালচার প্লেটে। এটাই দেখানো হয়েছে। Cough plate method. Identification of bacteria. The culture plates are incubated at 36 degrees centigrade. The bacteria are identified by microscopy and slide agglutination. Immunofluorescence method. Aerobic. Cultural character. Aerobic, not anaerobic. Grows optimally at 35 degree to 37 degree centigrade. Preferred medium হচ্ছে boarded gangu, glycerin, potato, blood agar. Blood for neutralizing inhibitory substance formed during bacterial growth. Charcoal also serves the same purpose. Mercury drop colonies on boarded gangu medium. এই ধরনের কালচারে এইরকম দেখতে হবে এই boarded gangu medium-এ মার্কারি ড্রপের মতো কলোনি তৈরি করবে। Growth takes longer up to 48 to 72 hours. On blood agar appears as a small dome-shaped opaque viscid grayish white retractile glistening, resembles bisected pearly or mercury drops. Aluminum paint appearance. Cultural characters. Colony surrounded by hazy zone of hemolysis. Confluent growth presents as aluminum paint. Biochemical reaction in active: do not ferment sugar, indole test positive, reduce nitrates, utilize citrate, splits urea,
catalase positive and oxidase positive. বায়োকেমিক্যাল টেস্টের রিয়াকশনগুলো কি কি হবে দেখানো হলো। রেসিস্টেন্স, killed by heat at 55 degrees centigrade for 30 minutes. Drying and disinfection kill the organism. Survive outside for 5 days, 3 days on clothes, few hours and on paper. এটা এই সময় জীবাণুটা সার্ভাইভ করতে পারে। Serology, paired serum sample for detection of antibodies, gel precipitation testing, complement fixation test, detection of IgA by ELISA from nasopharyngeal secretions. How whooping cough prevented? Pertussis can be prevented by the pertussis vaccine, which is a part of the DTP. আমরা যে এখানে বাংলাদেশে যে ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম আছে, চাইল্ডহুড ইমিউনাইজেশন, এখানে ডিপিটি আমরা বলি সাধারণত, এখানে মানে ডিপিটি বলা হয়। ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস অ্যান্ড টিটেনাস একসঙ্গে তিনটা ভ্যাকসিন যে দেওয়া হয়, এর মধ্যে ডিপিটি টিকার মাধ্যমে আমরা এটা দিয়ে থাকি। ডিপথেরিয়া, টিটেনাস আর যে পার্টুসিস একসাথে কম্বাইনলি দেওয়া হয়। দিস ইম্পর্টেন্ট ইমিউনাইজেশন আর রুটিনলি গিভেন ইন 5 doses বিফোর এ চাইল্ডস 6th বার্থডে। বাংলাদেশে আমাদের 1.5 মাস বয়স থেকে এগুলো শুরু করা হয়। 6 সপ্তাহ বয়স থেকে পরপর 3 মাস দেওয়া হয়। ডিপিটি টিকার মাধ্যমে যে পার্টুসিসের টিকা দেওয়া হয়। Early immunization is best solution to prevent the pertussis. Prophylaxis. Alarm-absorbed vaccine is better administered in combination with diphtheria and tetanus toxoid. Bordetella pertussis acts as an adjuvant. Early immunization is essential in prevention of infection. Later doses are given at the interval of 4 to 6 weeks interval. Before 6 months, 3 doses are completed. বাংলাদেশেও এটা 3 মাস বয়সের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায়, 3 থেকে 5 মাসের মধ্যে। Booster dose. A booster at the end of the first year, another dose at 4th year. Chemoprophylaxis with erythromycin when exposed to contact in the vicinity. Complications with vaccination. Post-vaccinal encephalopathy. 5 to 10 million doses. Neurotic complications. Stop further vaccination. Do not vaccinate after 7 years. Advantages of acellular vaccine. An acellular vaccine containing whole antigen has been developed and found to elicit good antibody response with fewer side effects. It has replaced the classical vaccine in Japan since 1981 with success, with fewer outbreaks and less side effects. Whooping cough vaccine can be made from various components of the Bordetella pertussis bacterium rather than the whole organism. This acellular vaccine works well but has fewer side effects than the traditional whole cell version. Acellular vaccine contains the pertussis bacilli, contain PFH agglutinogen 1 to 3, produces immunity in 90% of individual, immunity in only 50% by 12th year. Treatment. Azithromycin is the drug of choice. আমরা প্রিভেন্টেবল ডিজিজ চাইল্ডহুড ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে এটা প্রিভেন্ট করা হয়। তারপরে যদি এটা দেখা দেয় তাহলে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস। ইট রিডিউসেস দ্য নাম্বার অফ অর্গানিজমস ইন দ্য throat, decreases the risk of secondary complications, but has little effect on the course of the disease at the prolonged cough stage because the toxin have already damaged the respiratory mucosa. Supportive care এর মধ্যে আছে oxygen therapy and suction of mucus during the paroxysmal stage is important. Supportive care নিতে হবে paroxysmal stage, especially in infant. Penicillin is not useful. 10 days of erythromycin is useful in early infection. Chloramphenicol and cotrimoxazole are also effective. Bordetella parapertussis less common. Bordetella pertussis vaccine not useful in frequent cause of whooping cough.
Bordetella bronchoseptica, a motile pathogen. A small proportion of cases, 0.1%, occur with cough. It is antigenically related to Bordetella pertussis and Brucella. এগুলো মাইনর আর কি, আমাদের মেইন হচ্ছে পার্টোসিসটা, ব্রঙ্কোসেপ্টিকা আর এটা ইম্পর্টেন্ট না। এরপরে আমি একটু ব্রুসেলাটা দিয়ে শেষ করব। Definition: Brucellosis. Brucellosis is a zoonosis primarily of domestic animals, causing a chronic debilitating septicemic disease. Chronic debilitating septicemic disease leading to abortion. The disease is prevalent worldwide and is particularly common in the Mediterranean and Middle Eastern countries and in parts of Africa and South America. Brucellosis is a rare bacterial infection caused by various strains of Brucella, which may be transmitted to humans from affected cattle, goats, and pigs. The infection may also be transmitted in unpasteurized dairy products. Brucellosis causes high fever, sweating, poor appetite, joint ache, headache, backache, weakness, depression. Rarely severe untreated cases lead to pneumonia or meningitis. In long-term brucellosis, bouts of illness recur over months or years, and the depression can be severe. The disease is treated with antibiotic drugs. There are four species of the gram-negative aerobic Brucella bacillus, each comprising several biovars. Brucella melitensis, that is called Malta fever, most commonly associated with goats, sheep, and camel. Brucella abortus, এটা mainly cattle, cow. Brucella suis, এটা পিগের মধ্যে হবে, and Brucella canis, এটা dogs. The disease that they cause brucellosis occurs worldwide, but is especially prevalent in the Mediterranean region, the Indian subcontinent, Mexico, and Central and South America. Transmission is commonly by ingestion of untreated dairy products or other contaminated foods, but can also be by inhalation or inoculation. Other names of human brucellosis. Other name, that means Malta fever, undulant fever, Mediterranean fever, gastric fever. The causal Brucella species are named after Sir David Bruce, who discovered the cause of one form of the disease while serving in Malta in 1887. You know that Malta is a country. মাল্টাতে 1887 সালে যখন স্যার ডেভিড ব্রুস কাজ করতেছিলেন, এইখানে উনি এটার সন্ধান পান, এই ব্রুসেলার। The organism Brucella species, gram-negative intracellular coccobacilli bacteria, non-motile, non-capsulated, non-spore forming. Brucella species, environmental persistence, temperature, pH, humidity, frozen and aborted materials, and multiple species associated. Main causative species of human brucellosis. আমরা ইম্পর্টেন্ট স্পেসিস যেটা ক্যাটেলে থাকে এটাই বেশি প্যাথোজেনিসিটি করতে পারে, আর আরেকটা হলো ব্রুসেলা সুইস।
এখন আমরা দেখতেছি যে 4টা স্পেসিসের মধ্যে মেইন অ্যানিম্যাল হোস্ট হচ্ছে ক্যাটেল, যেটা ব্রুসেলা অ্যাবর্টাস। হিউম্যান প্যাথোজেন সবগুলোতেই এটা প্যাথোজেনিসিটি করতে পারে। ব্রুসেলা মেলিটেন্সিস, এটা গোটস অ্যান্ড শিপ। ব্রুসেলা সুইস পিগস, ব্রুসেলা ক্যানিস ডগস। অ্যান্ড প্যাথোজেনিসিটি দিকে চিন্তা করলে ব্রুসেলা সুইস হচ্ছে হাই প্যাথোজেনিসিটি, দেন হাইয়েস্ট ব্রুসেলা মেলিটেন্সিস হচ্ছে হাইয়েস্ট প্যাথোজেনিসিটি, হাই প্যাথোজেনিসিটি হচ্ছে ব্রুসেলা সুইস, and Brucella abortus and canis both are moderate pathogenicity. Antigenic structure and classification. A and M antigens are common to 3 main Brucella species. Brucella melitensis has the highest concentration of M antigen and causes the most serious infection. The difference between species is related to the amount of the 2 main antigen. Brucella abortus, Brucella melitensis আর Brucella suicer এদের রেশিও গুলো দেখানো হয়েছে, এ অ্যান্টিজেন আর এম অ্যান্টিজেন কতটা ভাবে থাকে। ব্রুসেলা অ্যাবর্টাস অ্যান্ড মেলিটেন্সিসে অ্যান্টিজেন দুটো জাস্ট অপোজিট রেশিও। ব্রুসেলা সুইসে এখানে এ অ্যান্টিজেন আর এম অ্যান্টিজেনের রেশিও হচ্ছে 2:1। Pathogenesis: ingestion, raw milk and unpasteurized dairy products, rarely through undercooked meat. Inhalation, inoculation, এখানে দেখানো হচ্ছে যে অফ প্লাসেন্টাল অর ইউটেরাইন ডিসচার্জেস, ব্লাড অ্যান্ড ইউরিন, এগুলোর মাধ্যমে ট্রান্সমিট করতে পারে। পার্সন টু পার্সন ট্রান্সমিশন ইজ ভেরি রেয়ার। Pathogenesis continued. Animal tissues and products such as placenta, uterus, and milk that are rich in erythritol, a growth factor for brucella, can be heavily contaminated and highly infectious. তাহলে ইনফেক্টেড অ্যানিম্যালের যে টিস্যু এবং এর প্রোডাক্টস গুলোই highly infectious. Spread in the body occurs via lymphatics, replication within lymph nodes, and then wide hematogenous spread to organs and tissues. Intercellular parasitism. Brucella have a particular tendency to persist intracellularly, notably in the reticuloendothelial system. Brucella abortus এর একটা সাইকেল দেখানো হয়েছে এবং এখানে ম্যান অ্যান্ড ক্যাটেলের মধ্যে যে রিলেশন সেটাই দেখানো হয়েছে। হু ইজ অ্যাট রিস্ক? অকুপেশনাল ডিজিজ, ক্যাটেল রেঞ্চার্স, ডেয়ারি ফার্মার্স এরা রিস্কের মধ্যে আছে, ক্যাটেল যারা পশুপালন করে। ভেটেরিনারিয়ানস, অ্যাবাটার ওয়ার্কার্স, মিট ইন্সপেক্টর্স, ল্যাব ওয়ার্কার্স, hunters, travelers, consumer of unpasteurized dairy products. Clinical feature: incubation period 1 to 3 weeks, occasionally several months, can affect any organ or organ system. Fever may be intermittent or undulant. Fever often persists for months or years. Non-specific symptoms এর মধ্যে আছে sweating, anorexia, constipation, rigor and weakness, depression, osteoarticular complication, as for example arthritis, osteomyelitis, splenomegaly, lymphadenopathy and hepatomegaly, orchitis and epididymitis. A septicemic disease, abortion can occur. Classification: acute more less than 1 year and chronic more than 1 year.
low case fatality rate mostly due to infective endocarditis. ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন অফ ব্রুসেলোসিস, বিভিন্ন জায়গায় যে ধরনের ম্যানিফেস্টেশনগুলো হয় যেমন অকুলার, পালমোনারি, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল, কিউটেনিয়াস, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, কার্ডিওভাস্কুলার, জেনিটোইউরিনারি অ্যান্ড স্কেলেটাল সিস্টেমে যে ধরনের ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনগুলো দেওয়া হয় দেখা যায় সেগুলো এখানে চার্ট করে দেওয়া আছে। ডায়াগনোসিস নাম্বার 1 ক্লিনিক্যাল ফিচার, এটা দেখে আমরা একটু ডায়াগনোস করতে পারি। সেরোলজি, ব্রুসেলা অ্যাগ্লুটিনিনস ইন দ্য blood or tissue culture, polymerase chain reaction. Diagnosis in humans, serology, Brucella agglutination test, fourfold or greater rise in titer, samples 2 weeks apart. 2 সপ্তাহের ব্যবধানে আমরা যদি স্যাম্পল নিই তাহলে ফোরফোল্ড রাইজ দেখতে পাবো, টাইটার দেখতে পাবো যে এর যে অ্যান্টিবডি। ব্যাট ডিটেক্টস অ্যান্টিবডি টু ব্রুসেলা অ্যাবর্টাস, Brucella melitensis and Brucella suis, but not to Brucella canis. Therefore, a specific serologic test for Brucella canis must be requested. Rose Bengal test is useful for screening. অ্যাগ্লুটিনেশনটা দেখানো হয়েছে এখানে, পজিটিভ অ্যাগ্লুটিনেশন কিরকম আর নেগেটিভ অ্যাগ্লুটিনেশন। False positive, cross reactivity with antibodies of Francisella tularensis, E. coli, and Vibrio cholerae. False negative in Projon phenomenon. Projon phenomenon may occur secondarily to hyperantigenemia, which might result in a false negative result. High level of antigen may prevent the formation of antigen antibody complexes. To solve this problem, routine dilution of the serum beyond 1:320 would help to prevent such a problem. এগুলো ল্যাবরেটরি ওয়ার্কের মধ্যে, এগুলো তো ইম্পর্টেন্ট না। 2-ME test metacarpo ethanol, more specific, positive in chronic brucellosis. ELISA test, high IgM in acute infection and high IgG in chronic infection. Culture of blood, bone marrow and tissue fluids. Blood culture positive in about 50 to 70% of cases. Bone marrow culture is the standard criterion since the reticuloendothelial system holds a high concentration of the organism, sensitivity 80 to 90%. Blood or bone culture should be incubated for at least 6 weeks. PCR is a rapid and accurate method for diagnosis of Brucella species. CBC non-specific যেমন লিউকোপেনিয়া থাকবে, লিম্ফোসাইটোসিস, অ্যানিমিয়া, moderate elevation of ESR. Treatment, prognosis and prevention and control. Treatment of choice, combination therapy has the best efficacy. Doxycycline for 6 weeks in combination with streptomycin for 2 to 3 weeks or rifampicin for 6 weeks. CNS cases treat 6 to 9 months, same for endocarditis cases plus surgical replacement of valves. Prognosis, this disease is easily curable with a low risk of relapse or chronicity. About 5% of treated cases relapse, failure to complete the treatment regimen. Prevention, education about risk of transmission, farmer, veterinarian, abattoir worker, butcher, etc. Wear proper attire if dealing with infected animals or tissues, gloves, mask, goggles এগুলো পড়তে হবে। Avoid consumption of raw dairy product. Immunized animal in areas of high prevalence. Effective attenuated live bacterial vaccine exists against Brucella abortus, strain 19 and Brucella melitensis 1, but as yet none exist for Brucella suis or Brucella canis.
তাহলে ব্রুসেলা অ্যাবর্টাস এন্ড ব্রুসেলা মেলিটেন্সিসের ক্ষেত্রে লাইভ ভ্যাকসিন আছে, কিন্তু এগুলো অ্যানিমেলের জন্য, নো হিউম্যান ভ্যাকসিন। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা আজকে শেষ করলাম আপাতত ক্লাস। এখন এরপরে তোমাদের যে ব্যাচটা রিটার্ন পরীক্ষা আছে এদের ভাইবার আগে আবার আমরা তাদের প্রস্তুতি ক্লাস নেব। তো সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, নেক্সট আবারও তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, থ্যাংক ইউ।